Итак, всем привет, дорогие зрители и подписчики. Вы на канале Кун Харахус. Меня зовут Егор, и мы продолжаем играть в Хогвартс Наследие. Так, и что у нас по заданиям? Так, по заданиям. Говорит директриса, горе и месть. Вызов браконьеров на дом. Нормально. Горе и месть. Где как поживать? Давай с Натти пойдем встретимся, пока есть возможность. Так, карта. Карта мира. Ага, нам в Хогвартс, да? Нам в Хогвартс? Да, нам надо в Хогвартс. И сюда. По-хорошему бы нам для начала заглянуть бы в выручай комнату и раскидаться там. Потому что... А что потому что? У меня есть вообще что-нибудь, что нужно изучить? Нету ничего здесь. Здесь ничего. 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 Ничего изучать нам не надо. Ну, по-хорошему, все равно бы зайти, но это потом. Типа там забрать, наварить новых эликсиров. Да-да, говори. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. Ну, она должна гордиться, по идее. I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me Ну out да, of она her тебя sight вообще бы again. никуда не I'm упустила. sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? Нет. Твоей вины тут вообще He нет. died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without Синдром him, but выжившего, или как он it там became too называется. much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Do you think your father would approve of the things we've been doing? Oh my, that is a good question. In theory, yes. Although he would worry as my mother does. But I think he, of all people, would understand my persistence. My father never shied away from a fight for good, no matter how ruthless the foe. And I think he would have enjoyed knowing that I had a compatriot like you. Так ты Do you хочешь за think taking смерть down the отомстить? Ashwinders will avenge your father's death? No. Vengeance is not what drives me. My father would not want that. He and my mother raised me to believe that it is a privilege to be able to fight for those who cannot. I know there is risk involved, but I feel it is worth it. I am glad you seem to think so too. Ладно. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens.
My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our Не, ну attention to Харло у Rookwood. нас явно по We are шапке making получит как progress, надо. and we will succeed. Потому что Thank you again Харлоу for saving me. слишком уж You deserve много all на of себя the praise берет. you have received. Так, чё дальше тогда? Все это, все задание? Ладно, вызов браконьеров на дом давай. Поговорим с Поппи, она тоже где-то здесь. Она где-то на улице, подожди. Как мне сюда? Как мне самый удачный вариант? О, вот здесь вот можно. Вот сюда. Oh, good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she alright? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's alright. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long Oh, thought to be Sniджеты. extinct. Так, а кто такие сниджеты? Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in Это any прототип direction. для... In fact, этого. the golden snitch in Quidditch да. is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. И Why какой would им Snidgets be valuable to браконьерам poachers? до них дело? They could make more money with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The Серьезно? golden Snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Where exactly are these Snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. Слушай, ну, насколько я помню, у нас нельзя разводить в нашем виварии. I take it you aren't Нельзя going to let the разводить poachers сниджетов. anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much as... Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! Кентавра. They'd want the Snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. Ну, I'll let you чё? know as soon as I have a plan. Часто не можешь ничего сказать, да? Я думал, мы сейчас сразу пойдем с ними. Так, ну что, тогда давайте я быстренько заскочу в выручай комнату. Соберу со всех животных перья-мех, прокачаю там, что смогу, и к вам вернусь. Не, я не могу не показать вам вот эту прелесть, вы посмотрите. Маленький гиппогрифик.
Такая лапочка, ты посмотри. Я просто, ну, пока есть возможность, я решил, короче, зайти в виварий, лишних животных всех собрать, продать. Ну, чтобы они просто место особо не заняли. Хотя, я не знаю, сейчас уже думаю оставить. Потому что, ну, ты посмотри, ну как я такую милоту можно продать? Ты смотри, какая лапочка. Цок-цок-цок ходит. И эти такие величественные. Вот маленький дирикольчик, смотри. Потомство. Тоже такие малепуськи прикольненькие. Ладно, все, я переключаюсь обратно и вернусь, когда уже все сделаю. Так, ну вот, я, собственно, занялся всеми, короче, перестановками, всем сбором. Короче, сделал небольшую такую перестановочку. У меня были горшки, ну, столы для разведения травы на 5 горшков. Я, короче, поставил... У нас маленьких горшков, маленьких растений всего 4 вида. Поэтому вот 4 стола, по 5 горшков, по 5 растений за раз. Купил рецепт на большие столы, на столы с 2 большими горшками, да, вот. Поэтому здесь у меня водоросли, здесь тентакула, здесь капуста, а здесь смоковница. Вот, у нас там тоже всего 4 этих, поэтому так. Ну и эти оставил как есть. Ну, эти лунные камни сбор поставил сюда, закинул. И да, я, короче, подсобрал всех. Я почитал немножко информации по животным. Оказывается, потомство оно не растет, не взрослеет. Поэтому держать его просто так, ну, как бы смысла большого я не вижу. Да, они классные, они миленькие, но как бы... Так, неожиданная встреча. Сейчас Поппи в запретном лесу. Что это вдруг ты решила? Что за коллекция? Все понял. Че это она нас в лесу в запретном решила? Карта мира же это, да? Да, это вот сюда. Давай отсюда откуда-нибудь пойдем. Вот, собственно, потомство я собрал. Ну, и не только потомство, вообще проредил немного виварий свой. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Это кто? Кто здесь обитает? Подожди, кто здесь обитает? Ну-ка, расскажите-ка мне. Ушишка. Кстати. Ушишек у меня, по-моему... Ай, ладно, у меня и так 2 штуки есть. Разводить их сейчас... Как бы, да, это хороший прирост денег. Типа, собирать потомство и ходить продавать его. Но я думаю, имеет смысл делать это с какими-нибудь единорогами, фениксами. С кем там еще? Ну, этот... Гиппогрифа. Они вроде как редкие, да, дорогие достаточно, поэтому я думаю, лучше их. На них лучше зарабатывать. Фу, блядь, я не туда лечу все это время. Еще и запизделся. Блядь, я лечу просто, я привык, что задание отображается, ну, выделенное задание должно на карте как-то отображаться. И я лечу, блин, в замок, в Хогвартс. Ой, что лагает-то так? Кстати, по-моему, нам этот говорил продавец метлами, что у него там обновление какое-то новое готово для метел. Оп, привет. Кто такой? Revelio. Ну Is this чё? where we're meeting the centaurs?
Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Им это будет не по нраву. I'm not sure about this. I can't imagine they're fond of being surprised. We don't have a choice if we want to help the Sniggets. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. Speaking of secrets, I do want to tell you why Victor Rookwood's after me. He's working with Ух Ranrock, ты, что-то and не Ranrock's так. after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there Какая-то after the магия. dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig's asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps explain a bit about what we saw back at Horntail Hall. Of course, I'll guard your secret as if it were my own. Even the centaurs won't know. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Чё бы это Yes, вдруг он of так course. You're absolutely разлётся, right. We'll meet with them, tell them Рассказывал. about the Sniggets, and I'm sure to all be fun. Чё? А вот и кентавры, да? Здравствуйте. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah, I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Да ну подожди, ты выслушай сначала людей-то, ты чё сразу... Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... Sniggets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Sniggets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but Так to а a у меня этих moonstone. лунных камней целая What do куча. moonstones have to do with Sniggets? And why was he so certain about where we could find one? Isn't Moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. Ну, если только какой-то конкретный. I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Доран. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. А чё, сразу в пещеру пойти? Не I'll судьба? let you know what I find.
Опять какое-то время нужно ждать. Я, честно, вот это не очень люблю, когда нужно что-то чем-то убить время, потому что игра так задумала. Ну, типа, мы завершаем какое-то задание, иди позанимайся какое-то время своими делами, да. А потом вернешься и, короче, мы с тобой продолжим заниматься всеми этими делишками. Так, что там про метла ты рассказывал? О, обновление. 7,5 тысяч. Да ты ебанулся, нахуй. Где я, нахуй, деньги такие возьму? Скидочку не судьба дать какую-нибудь? Ладно, хуя 7,5 тысяч. Да ты реально чеканулся. Так, отсюда пойдем? Пойдем. Где нам столько денег только за... Ой, привет. Слушай, первый раз вижу эльфа, ну, вот так вот. Не в выручай комнате, а просто вот убирается. Прикольненько. Покряхтивает еще такое. Что? I've always said that travel broadens the mind. Что все кругом говорить это? А, все, я понял. Нам надо... У нас следующее испытание идет, да? С профессором Фицжеральд. О, сейчас что-то будет. Классика. Ну, это уже классика. О, Рождество. Скоро Рождество, ни хрена себе. А у нас тут что, прям меняются времена года, что ли? Это не туда. Revelio. Что там? Шевелится кто-то. Так. Дзиньк. А, это вот здесь. Оно закрыто. I'm truly sorry. I didn't mean. What do you want? If I could undo all that happened. Правильно, так его, метелка его. Я не успел. Ну ладно. Вообще правильно. Так его. О, долго же нам идти до зала картографии. А у нас тут был ТП всегда. Он, наверное, через выручай комнату, да? Дико так ворвался. Welcome back. Здравствуйте. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is.
I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very Ох, well. слушай, ну если I'll мы find some way to get in. попадемся, Good. I shall meet пистолей you in my мы portrait there. выхватим знатно. Until then. Уф, так. В кабинет директора, да, значит, нам надо. А где он? Сейчас покажут, да? How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Надо у профессора Фига сначала спросить. Так. Тырым-тырым-пым. Блин, так не хочу иметь дело с этим душнилой. Ну, не с Фигом в смысле, а с Блэком. С директором. Он реально такой душный. Какой-то прям такой... Я даже не могу подобрать слова такого. О, а вот и вы, профессор. Now here, Professor Fig. The keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Тебе сейчас Believe it понравится. or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. Ага, I так don't know он the тебе рассказал. headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. О, A оборотное polyjuice зелье. potion. Классно. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Слушай, ну справедливости ради хочу сказать, что оборотное зелье хоть и варится очень долго, но последний ингредиент добавить можно в любой момент, насколько я помню. Ух ты, неплохо. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Вот, Professor. хорошо уже. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Так, Now, сейчас, to ребятки, find я the вернусь. headmaster's house elf. Так, я вернулся, я тут с вами. Кагава Скроп. Где-то рядом. Бать, ты посмотри.
Не, ну директору не солидно бегать. Да, сейчас аккуратненько вот так. Ну, давай, вот так. Do you have a moment, Professor? Чего тебе? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Кому угодно. Вот мы сейчас поугараем над директором. Не, ну просто, ну, директору не солидно бегать, там все дела, поэтому... I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. Поэтому мы будем как важный деловой директор ходить пешочком. По лестнице, When I конечно, witness what бегаем. passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. What could the headmaster want? Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have, somewhere to be? Oh, Professor! Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago. Muttering on about your, sterling graces, sir. I hear you're getting quite good at those concoctions you brew. I say, why don't you bring a sample of your next batch to my office? I'd like to give it a try. Yes, sir. I will. Thank you, sir. Thank you. По полной программе просто директора гребет. Блять, мы за это поплатимся. Я тебе говорю, мы еще гребем за это. Ой, слушай, правда, снег смотри. Классно. Не бегай, не бегай, не бегаем. Идем более-менее быстренько, но не бегаем. Вот так вот. Вот за что люблю геймпад. Это то, что можно скорость движения регулировать. Ну и не люблю на самом деле за одновременно, потому что это очень непросто. The future is yours. Ты что это за чистокровных заговорил? А, да. Блэки же, по-моему, чистокровные все. How are you, sir? Так, Мракс. Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Something is very... Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Professor, a word? I should like to speak with you, Professor. Professor Black,
Again, it is not too late to reconsider your Да, decision полностью regarding согласен. Quidditch. Давай пересмотрим. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine Давайте now. Блэку The fact that тоже it happened to be a pureblood, well, бладжером по that's голове no заедем. reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Да, вперед! Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Так, идем в большой зал. What did we do to deserve him as a headmaster? Someone says you have eyes like a demiguise. Is that a compliment? Так, расстояние побольше сделали. Greetings! I mean, out of my way, children. Стоять, ну-ка. Ну, не зачет, вообще не зачет. Нельзя помешать студенту, нельзя сбить его. Ну, чё ты встал? Ядрить, ты смотри, что вытворяет. Ладно, это слишком долго. Если я так буду ходить, то это... Так. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? И она тебе не ответила, да? Something seems a little off with the headmaster. Да не, все нормально. Просто немножечко головой ударился, наверное. А так все нормально с директором. You call that a shine on those boots? Do better! Professor, a word, please. Ну давай. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. А я по нему и не скучаю, он занимается секретными заданиями Министерства магии. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Здорово справляетесь. I shall never understand that man.
That ought to give Professor Fig some breathing room. Да, размечтался. Свобода. О, скроп. Подожди, а здесь можно что-то взаимодействовать с этой штукой, да? Attention, students! I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the elegant banners of Ravenclaw. I shall be taking no questions at this time. Or ever. О, серьезно, смотри. Как ты вран. Зачетно. Greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone. Even Master himself. Опа. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. I, Блин. Master does remember it. Я тоже что-то не помню. Да, там про чистоту краю что-то говорить. Pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. Навеки вечные. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. И солил. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Ага. Так, а куда? А надо побыстрее. Давай, бежим, 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 бежим. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Так, а где кабинет директора-то? Сейчас подождем, мне на карте покажут его. И быстренько сбегаем туда. Ну? О. Проберитесь в кабинет директора. Блин, меня вот на самом деле с самого начала, как только появились вообще Гарри Поттер, да, фильмы, первые части игр про Гарри Поттера, вот именно прям первые части, которые выходили на ПК, и там вот эти вот платформы, вот эта лестница, ну только она не появлялась там, а они как в фильме прям пристыковывались, прям, ну, блять, это так было классно. Мне всегда нравились эти лестницы. Прям, не знаю, какой-то восторг всегда вызывали у меня. Особенно, я говорю, вот самые-самые первые части игры. Так, что сейчас будет? И? Ну, давай, шваркни его. Не хочет. Revelio. Так, я тебя услышал. Это ты где-то здесь, вот она. Так. Опа, это что? Награду спиздил. Нормально. Там чья-то награда за выдающиеся достижения была. Взял, спиздил просто.
О, слышу, еще где-то брякает. Revelio. А, это, кажется, я знаю где. Или нет? Что я не вижу, ну-ка. Наверное, наверху. Если наверху, то оно, скорее всего, под замком. Revelio. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Оп, давай. Портреты спящих. Revelio. Так, а чё сундуки там где-то? Надо искать будет. Оп, давай. О, шляпа, прикид. Привет. Так, сюда можно? Нельзя. Ну, зато сундук можно облутать. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Чек из аптеки. Зелье от прыщей, 1 пузырек. О! Revelio. И, профессор Блэк, я у вас это... Чек, средства для укрепления волос, воск для усов, помада для волос из бундимуна, расческа жемчужная ручка, о, чесалка для спины с золотой ручкой, доксицит. Уплачена лишь малая часть суммы, не забыть направить счет в министерство. Так, яблочко у тебя тоже скушаю. У тебя все равно их много, ты директор. Revelio. Здесь вроде ничего нету. That must be the pedestal. Сундук. Что-то мне это напоминает. Помните, как Гарри Поттер в книгу тоже попал? Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Nieve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. О, смерть. Ну, не хухосики. Все отвернулись, можно проскочить. I should have run when I could. I'd be free by now. Well, I can. Nieve must be here somewhere. I need to time this just right.
Сейчас. Нормально. I see a staircase straight ahead. Где лестница? Какая лестница прямо передо мной сейчас? А, ты вот про эту лестницу? Привет. How could this happen? A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Драться придется, да? Вроде не придется. This is my chance. I'm coming, Ниев. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. А что думать, сейчас вот он отвернется, мы проскакиваем. Давай, отворачивайся. Чик. Ждем. Сейчас отворачивается вот этот. Отворачивайся. Вот. Чик. Этот отворачивается туда. Все, отлично. Ничего с собой выдумывать не надо. Ой, привет. Nothing this way, but more danger. There must be a way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Close tight. No way but forward, I suppose. Ага, стоит. Заходим, да? Ебать, идет сюда, сука. Now's my chance. Прям под носом у тебя прошел, сука. Так. That's the way forward. Ага, здесь уже можно идти, да? О, таинственная мантия. Can this be? I think I'm invisible. Мантия-невидимка, что ли? А что, она совсем полностью закрывает? They can't see me at all. I can get closer to them. Нормально. Подруга. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Ниев? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Бузинная палочка? Squander Да, its бузинная. extraordinary power. Нормально.
I've never felt such power. Bombarder. Батя нас хлещет. Братуки. Bombarder. Defender. Repulsor. Descender. Ой, а чё у меня? Bombarder. Подожди, а чё? А у меня нету этих. Других, видишь, нету. Только один набор заклинаний. Ладно. Пульса. Depulsor. Descender. Repulsor. Depulsor. Protego. Bombarder. Depulsor. Depulsor. Bombarder. Defender. Descender. Depulsor. Defender. Descender. Potato. Stupid. Descender. Bombarder. Depulsor. Defender. Да что ты, собака, давай. Bombarder. Descender. Defender. Все. Ну, за 3.06 успела, этот не сделал. И залутать ничего нельзя. Слушай, ну бузинная палочка реально ебет страшно. Defender. Depulsor. Bombarder. Descender. Depulsor. Depulsor. Descender. Defender. Depulsor. Descender. Depulsor. Bombarder. Defender. Да ты что, собака? Depulsor. Descender. Defender. Protego. Descender. Stupid. Descender. Depulsor. Bombarder. Descender. Depulsor. Defender. Bombarder. Descender. Depulsor. Depulsor. Descender. Defender. Descender. Depulsor. Defender. Protego. Stupid. Depulsor. Да что ты, собака сутулая? Defender. Bombarder. Depulsor. Depulsor. Descender. Bombarder. Depulsor. Defender. Descender. Bombarder. Depulsor. О! Обе дуэльные уловки завершил. Что еще? Descender. Depulsor. Что такое? Depulsor. Descender. Bombarder. Сука! Protego. Depulsor. Defender.
Да какая бомбарда, блядь? Вот так. Че, сука, мелочь куда-то, блядь, лазит. Эй, у меня геймпад периодически отъезжает. Блять, я понял, я переключился случайно. Все, нет. Что еще? Слушай, ну Фицжеральд, конечно, испытание, блядь, я тебе скажу. Так, ну и теперь что у нас осталось? Воскрешающий камень, да? Испытать. Simple stone. This must be for me. Нет, непростой камень. Тот самый воскрешающий. Ну, прикольно, слушай, сделали. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. She's gone. Dear sweet Ниев. Let us always honor. Привет, подруга. May her memory be a treasure to us forever. Пройти испытание камнем. И каким образом? Все, я прошел испытание камнем. Что надо сделать-то? Воскресите ее. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Блин, прикольно выглядит, конечно.
Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. И она с Ранроком как раз таки, наверное, обсуждала это. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Oh, Nia, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. Вот это ты зря. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Вот так вот и становятся темными волшебниками. Так, извините, что я тут что-то раздевался. В общем, в зал картографии мы, наверное, вернемся уже, ребят, в следующей серии, потому что эта серия и так уже затянулась чуть-чуть. Вот, слушай, мне понравилось последнее вот это вот испытание Фицжеральд. Именно вот в этой вот рисованной карандашом стилистике, блин, было прикольно. Если тебе тоже понравилось, можешь поставить лайк. А если не понравилось, можешь поставить дизлайк. Я не обижусь. Вот, а также пишите обязательно свои комментарии, подсказки, советы, интересные мнения свои, все, что хотите. Хоть какашкой назовите, я, в принципе, нормально. Напишите. Ну и, как по классике, подписывайтесь на канал, на группу ВК и в телегу. Ну и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. А на этом все. Всем спасибо и всем до новых встреч. Пока-пока.